We would like to extend our heartfelt thanks and appreciation to all of you who joined us in this very meaningful activity, the Bicicleta 2025 3rd Annual Bike Ride for a Cause. Last year po, ang participants ng ating bisikleta nasa mga 180 lang. But this year po, nasa 300, almost 300 participants. Maraming salamat. Congratulations po, RDD. The conduct of Bicicleta as a part of our celebration of Adoption and Alternative Child Care Week is a welcome avenue to raise awareness on the importance of ensuring that every child is provided with care options available and may grow up protected and cared for by loving family in a steady home. Kami ay proud Ampon! Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatanging proud Ampon! We are all proud Ampon. Ano po ba yung Ampon? Tayo po ay mga anak, magulang, pamilya, tayo po yung ordinaryo pero natatangi. Proud Ampon. Yan po yung mensahe na gusto po namin parating mula sa RACO 11. With our nationwide AACCW celebration, gusto po nating ipalaganap ang halaga ng adoption at alternative childcare at bigyang suporta ang libu-libong adoptive and foster care families. The core of the celebration, every child deserves a family. Usa ka pamilya nga diin sila giamuma, gihigugma ug magtubo na may maayong environment diin sila mulambo. Kitang tanan mapasalamaton sa ato ang namugna nga balaod, ang Republic Act 11642, ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, aron mapaspas ang pagproseso sa adoption ug mas hugtan pa ang advokasya sa pagsuporta sa mga kabataan nga nanginahanglan og parental care. Your presence today is more than just participation in a bike activity. It is a powerful act of solidarity and advocacy. Through its pedal and every kilometer, you help amplify our shared message that every child deserves a loving, stable, and nurturing family. Sa family, we really enjoy biking, mahilig mi magbike. So we want to expose also the kids sa mga events. And kanin po siya nga event manggod, meaningful ba? So mo na nag-appeal mi kay kami po special po ning about fostering kay naapod mi kay ila mga ingana nga maupod ang tinguha, maupod ang ilang about family. Karon na ako diri sa inyong atubangan ni receive sa ako ang certificate of finality. Is it legally adopted nako sa ako ang parents karon? Na si Mr. and Mrs. Pantinople. Alright! Let's continue to be champion of care, compassion, and change for every family and child in need, and promote legal adoption and child-centered alternative child care for every children in need. Ang atong mga balaod, usa lamang kini kapamaagi. Ang aksyon, kita na ang magtapok og ni appeal ni ining annual bike ride nga dagapakita sa atong dakong suporta o pagpadayon sa advokasya para sa usa ka maayo na proseso sa adoption. We support legal adoption and foster